Live stream. Got it. Yeah. YouTube live la? I'm not able. Inno live bandilla. It's redirecting. So I got the link now. Yes, sir. So I'll just. You can share me in WhatsApp. I'll check it. Sir. Yeah. I'll just. Should we go WhatsApp live also? Sorry, FB. No, only one we can do at a time. Only one we can share. Yeah. Then YouTube is fine, I think. Sangmesh sir. Okay. I've just sent you the YouTube link, sir. Just check it, sir. Yeah, sir. I've just sent you the YouTube link, sir. Just check it, sir. Yeah, it's coming. Is it coming, sir? Yes, sir. Yes. Oh, super. Because I am getting like video unavailable. No, I think video is playing. Yeah, to view this video, you will need to disable restricted mode. I think we should make it public. Okay. I think ಅದನ್ನ ನಾವು public ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನೋಡಿ. Okay, I'll just check it. Judgment, sir. Sir, the Zoom on the group photo. Is it a photo, sir? Ha, sir. Allindu click ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ನಾನು print screen ತಕೋಬಹುದು sir, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಸಂಗಮೇಶ್ ಸರ್ಗೂ ಹೇಳಿದೆ ಸರ್ ನಾನು. Yeah, sure. Yes. ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ತಕೊಂಡು ನನಗೆ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಪ್ಲೀಸ್. Okay, ಸರಿ ಸರ್. ಎರಡು ಮೂರು ಸರ್. ಬೇರೆ ಇದ್ದವು. Okay, sir. 2-3 screenshots please send me to my WhatsApp. Yeah, sure, sir. Okay, thank you, sir. Thank you. Okay. ಸಂಗಮೇಶ್ ಸರ್, ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಒಂದು 2 minutes ಇದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡುವ. one second. Yes, sir. Sir, ಹೇಳಿ. I think we are good to go. Anything else? Yeah, you can admit, sir. I'll just try in a while, sir. 1 second. You can admit and start, sir. In 2 minutes, I'll just come online. 1 second. Okay. Yeah. Because another 5 minutes is there. Yeah, sir. No, you can just admit all, sir. Yes. I'll be coming back. Sir, I'm admitting all. Once everyone joined, I think we are good to go.
Sangesh sir. Yes, sir. Sangesh sir. Yes, sir. YouTube link ಕಳಿಸಿರಲ್ಲ ಸರ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ? Sir, group ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ sir. ಗ್ರೂಪ್ ಹಾಕಿದೆ. ಈಗಲೇ 75 ಸರ್ ಈಗಲೇ. Yes, sir. ಎರಡು ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಹಾಕಿದೆ ಸರ್. Sir, ಎರಡು group ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಎರಡು ಗ್ರೂಪ್. Sangesh sir. Yes, sir. Like say immediately delete that link of WhatsApp, YouTube. I'm just sending new one that you just pasted. Sangesh sir. Yes. Now it is available, sir. Is it available, sir? Yes, sir. YouTube link ಕಳಿಸಿರಲ್ಲ ಸರ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ? Sir, group ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ sir. ಗ್ರೂಪ್ ಹಾಕಿದೆ. And even 75 ಸರ್ ಈಗಲೇ. even we are online on YouTube also, sir. Sir, ಎರಡು. Sangesh sir. Yes, sir. Like say immediately delete that link of WhatsApp. Sangesh sir. Yes, sir. Yeah, it's all set. The YouTube is live now and you can start recording also, sir. Over to you, sir. Thank you very much. Thank you, sir. I'm keeping on record. Will we start, sir? Yes, sir. Okay, sir. Good morning, everyone. Hello, namaskar. For this workshop and for this His Holiness Sri Shivogi Murugan Swamiji in Monday workshop for the preparation of exam exams 2022. As you all know, the KLE is well known for its excellence in education. It always works for to give something to the young buds of this college or all over this. A one-day workshop has been, and I request our beloved principal, S.L. Patil sir, to welcome the gathering. Over to you, sir. Thank you, Sangesh. Good morning to everyone. Today we have organized a one-day online workshop on preparation of JAM examination 2022 for BSc student. For this online workshop, today is a chief guest, Sri Ashok K. and my dear friend, Professor Valli, who is the coordinator of this webinar, and Professor Devendrappa, convener of this webinar, and Sri Professor Sangesh, and UG Patakar sir, accuracy coordinator, and my dear student friend. It gives me immense pleasure to welcome today's our chief guest and our resource person, Sri Ashok K, a research scholar, Department of Mathematics, Karnataka University, Dharwad. I welcome you, sir, on behalf of management of KLE Society and staff of SSMS College, Athani. Once again, I warm welcome to you this online workshop, sir. Also, I warm welcome our IQAC coordinator, UG Patakar, sir, organizing secretary, Valli, sir, convener of this workshop, Majigi, sir, and Sangesh, sir. Welcome to you, sir. And also, I warm welcome all the students, those who have enrolled and participated in this workshop. And also I warm welcome all the teaching and non-teaching staff, those who have attended this workshop. Once again, I welcome to one and all. Thank you one and all. Over to Sangesh. Thank you. Thank you, sir. Thanks for your warm welcome.
Sir, Sangesh sir. ಬೆಳೆಯುವ ಸಿರಿ ಮೊಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ we have all the young participants who are aspirants of JAM 2022, and definitely take it from me, you are going to get the best in this next coming 2 hours, because the ಸಂಗಮೇಶ್ ಸರ್ ಸಾರಿ ಸರ್ ಹೊಳಿಯೂರ್ ಸರ್ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಸರ್. Sir, I'm not resource able to person hear out Hollywood. resource person out ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಸರ್, out ಆಗಿದೆ resource person ಯಾಕೋ. Resource Okay, sir. Sorry for the technical issues. Sorry for the technical issues. We'll get back to this. We'll get back. I request all the participants to cooperate. We have some small technical issue that will be sorted out in 2 minutes. Sir, till resource person join, I'll not admit because it's almost 98 now, and in YouTube also there are 60 participants viewing now, total 160 participants. So until I have to remove 2-3, I'll just remove, and once Ashok sir admits, then I can admit others. Yes sir, it can be done sir. Yeah. Manjunath sir, you can call Ashok sir once. Yeah, just I called sir, just I called. Okay, He- let him he's join. waiting, No sir. issue. He's waiting sir. Praveen sir, we can admit only Ashok sir now. Just looking at that, sir. Yeah. Still. And so I would like to mention one thing over all the participants, that it was really happy to see so many aspirants or so many students who are willing to attend this workshop, because even at this pandemic condition, so many students sitting at home ideally are thinking how the future would be. So, but still, yet the show has to go on, and you have to prepare for the upcoming JAM exams, because as we all know, the pandemic, once the pandemic is over, the things will be better, and we have to figure out our future. In that regards, the Department of Mathematics, ever energetic Hollywood sir, thinking far behind for the betterment of students, he has organized this workshop. We won't call it as a webinar, but it's a workshop with an eminent resource person. For the kind notice of students, it is that a resource person, he's a research scholar who can put some thoughts of research, and also the career options, or how to make up your mind to tackle a tough JAM exam in future. So I request all the participants to make use of this opportunity, because you all are fortunate that you got into this room, but there are almost 60 to 80 viewers who are not able to join, but they have joined the YouTube link. In that regards, you all should be fortunate enough to be here, listen to the resource person, and hope you all can make good in upcoming exams. Fine. So until then, if let Ashok sir join the meeting, and he will start soon. So I request all your cooperation, please. Sir, hold your sir. Not You have anything to say? joined. Not joined. No, sir.
Deshpande, sir. Yes, sir. I am conference with Ashok sir. Sir, 1 second. Okay. Yeah. Principal, sir. Sangesh, please. So you, until the guest joins, we can have your valuable words if you wish to address the students by any chance. Very good morning, my dear student friends. We have a plan to organize a offline seminar for our students. Unfortunately, due to this pandemic situation, we have planned to organize not only our students, it is suitable and it is a benefited to the students, those who have appeared in a JAM examination for the year 2022. It will be definitely helpful to the each one of you. Therefore, we choose the very dynamic research scholar as a resource person. I hope you will make use of it in your future career. Hmm? I hope for the best. Okay, thank you, Anida. Yes, Sangmesh sir. Resource person is in now. Okay. Thank you, sir. Thanks for your taking. Okay, continue, sir. Okay. Now I request our Manjunath Holia sir to just give a brief introduction about the guest. Over to Manjunath sir. Holia sir. Holia sir. I request you to unmute and please introduce our today's chief guest or resource person. Sir, voice is audible, sir? Audible, sir. Voice is audible. Ashok, Audible, sir. Please speak. Sir. Audible. Voice is audible, na? Okay. Good morning to everybody. So first of all, I welcome to this one-day state level online workshop on the JAM preparation 2022 for the BSc students. Before introducing the resource person, I would like to say some thoughts about the society. Our society, the 7 great aspirants of education called Saptarushis, on 13th November 1916 founded an Anglo vernacular school in Belgaum to provide the basic literacy to children of the farming community of the North Karnataka. More than 10 decades, the KLE Society has been playing a vital role in the academic and the socio-economic upliftment of North Karnataka region by imparting the education from UG to PG level. Today, the KLE Society is emerged into nationally and internationally acclaimed a giant educational institute of more than 270 institutions. 16,000 dedicated faculty serve their best to cater the needs of about 1,25,000 students every year. The courses offered are in the basic social science management, tourism, the hotel management, engineering and technology, nursing, pharmacy, dental, medical science, educational training center, etc. The society has established collaboration with the prestigious international education institutions of UK, USA, Malaysia, China, and Zimbabwe. The great visionary of our beloved chairman, Dr. Prabhakar Koreji, the Chancellor and KL University, and also the chairman of the KL Society, Belgaum, assisted by the dynamic board of the management, deserves a special acknowledgement for the quantum leaps and the spectacular growth that the society has achieved
over the last 3 decades. Among the 15 aided higher education institutions, 10 have been accredited at A level. This speaks of the high standards set by our society in the UG section. And similar about our college, the KLE societies, Sri Shivayogi Murugendra Swamiji College is a temple of the learning. The college established with a vision to provide the quality education for the empowerment of the rural and linguistic minority of youth of Karnataka, looking into the difficulty of the semi-urban students. This is about our college and society. So with this, I'm going to introduce our today's resource person, Dr. Sri Ashok sir. Sri Ashok, he is research scholar of the Karnataka University, Dharwad. Now he is doing the research under the guidance of Dr. H.S. Ramane, Chairman, the Department of Mathematics, Karnataka University, Dharwad. Our resource person Ashok has published the many papers, international and national, and also he gave a special lectures, invited talks all over the Karnataka. And also he has attended more than 10 conferences and workshops throughout the India. So on this occasion, so once again, I will heartily welcome Ashok sir to this one-day state level online workshop for the preparation of the JAM exam 22. So with these words, I will conclude my speech. Thank you one and all. Over to Sangesh. Thank you, sir. Thank you, sir. Thanks for your brief introduction about today's resource person. And even having the research background, it gives me an immense pleasure to have Ashok sir here for all our students. Sir, over to you, sir. Next 1 hour or 2 hours, it will be yours. And we wish all our students to have a great knowledge. Over to you, Ashok sir. Okay, sir. Thank you. Good morning to all. Respected SL Patil sir, Principal, SSMS College Athani, Manjunath sir, and all teaching faculty of that SSMS College Athani, and my dear students. Today, shall I start my share, sir, screen? Please, sir. Okay. And I will stop my video. Is it visible now, sir? Yes, sir. It's visible, sir. Okay. Once again, I thanks to Manjunath sir. So one more instruction for participants. They can leave their questions in the chat box. So they will be taken up at the end of this session. So please continue. Okay, sir. Once again, I thanks to Manjunath sir because nice words about me. Thank you, sir. Today, I am going to talk how to prepare JAM exam, IIT JAM 2022. Okay. My talk contains 2 parts. First off, I will just introduce various different exams and different prestigious institute in basic science as well as in the science and technology in India. And remaining half of will concentrate on some few questions on some topics. So somebody is disturbing. Radhika, she writing something. Sir, I have just removed it. I have removed it. Okay, sir. Okay, thank you. One more instruction, students, please take paper and pen, please. So whatever I tell you, please note it. Outline of my presentation about JAM exam pattern, syllabus of that mathematics we called that is EMA. Previous question paper analysis since from 2016, 5 years for on which topic more weightage is there in our JAM exam. Reference books and few of the examples. Okay, I think we are in the final year of BSc. The next comes, what next after BSc?
The very important questions in all BSc final year students. After BSc, what is next? Okay, some people choose higher education. They want to go for higher education, and some people go for jobs based on degree based jobs. For example, they prepare for a KS, IAS, bank exams, railway exams, RRB exams, like that. Okay, so well. But going to higher education is also important, because nowadays our central government very interested to develop things in basic science. Okay, that's why they started along with the technological institute. They start basic science also, right? Then it gets very important present situation nowadays. Many of our central government funded institutes are giving fellowships to the student for higher education. Higher education is nothing but you can go for a master degree, we can go for integrated PhD, or you can go for a PhD. But many of us, we don't know about what are the opportunities other than local universities or local colleges. Okay, can I talk in Kannada also, na? Manjunath sir already told sir. Yes, sir. Yes, sir. Carry on, ನಮ್ಮ sir. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ನಡನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಮೊದಲೇ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Carry on, sir. Carry on, sir. Please. ಓಕೆ, ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಲೋಕಲ್ ಕಾಲೇಜಸ್. ಓಕೆ, MSc ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಯಾರೋ ಮನೇಲಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಯು ಡೂ ಫಾರ್ MSc in physics or maths or chemistry or biotechnology, whatever. You can go for Dharwad or Belgaum University, Rani Chennamma University, or Karnataka University, or Mysore University. Okay, suppose you join MSc for local universities, you don't get much fellowship and you don't expose to the society like prestigious institute. Okay, ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀರಾ, MSc ಮಾಡ್ತೀವಿ, 2 years MSc, ಮತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ MSc ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇದ್ದರು ರಿಸರ್ಚ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತೀವಿ, ಟೀಚಿಂಗ್ ಲೈನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ನಮ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟಿದೆ. ನಮ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋದು, ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸಾಕಷ್ಟು ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ ದ ಫೆಲೋಶಿಪ್ ನೀವು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆ ತರ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮಂತ್ಲಿ 16,000 or 18,000 ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಬರ್ತದೆ. 24/7 ಓಪನ್ ಇರುವಂತ ಲೈಬ್ರರೀಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಬಿಗ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಇರ್ತದೆ. ನೀವು ಅಬ್ರಾಡ್ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ನೀವು ಇಯರ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಆಫ್ 2 years ಆರ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ PhD ಏನಾದ್ರು ಜಾಯ್ನ್ ಆದ್ರೆ 5 years ಅಲ್ಲಿ 2 times ನಿಮ್ಗೆ ಅಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಬ್ರಾಡ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಈ ತರ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಯಾವ್ಯಾವ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಆಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೇನಿಲ್ಲ, ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ. BSc ಫೈನಲ್ ಇಯರ್, ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನೂ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, MSc ಗೆ ಬರ್ತೀವಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ಲಿ. ಬಟ್ ನಾವು ಲೋಕಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಅಷ್ಟಿರಲ್ಲ. BSc ಲಿ ಹೆಂಗಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಮನೇಲಿ ಎಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾನೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಬಂದಾಗೆ ಈ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಒಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಂದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು 2 weeks or 3 weeks ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಂಡ್ ಕ್ರಾಕ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಮ್, ಪಾಸ್ ಔಟ್, ಡಿಗ್ರಿನೂ ಬರ್ತದೆ, ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ MSc. ಬಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ನಾವು ಈಗ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಕಾಂಪೀಟ್ ವಿತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಪೀಪಲ್. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಏನೂ ಅಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾನು 2015 ಅಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಂದ, ಅದರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಂದ ಜಾಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸಲುವಾಗಿ ಬರೋರು BSc ಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC, ಪ್ರಿಪೇರ್ ಫಾರ್ JEE ಎಕ್ಸಾಮ್ ನ, JEE or NEET exam. They target JEE. Suppose they didn't qualified in JEE, they take admission in colleges for first BSc, and once again in the first year they try to crack that JEE with some coaching classes or some materials in the Google, like that. They prepare own or depend on coaching classes. They try to crack JEE in the first year BSc. In that time, suppose they qualified, then go for IITs. Otherwise, they continue in a BSc. Okay. In that time, suppose they
didn't qualified in a JEE, then in the second sem only they concentrate on this IIT exam exams. Okay, joint admission for masters. Suppose whatever the states near to Delhi or in North India, many coaching classes are there. Suppose ಈಗ ನೋಡಿ ಒಂದು 2 hours 3 hours 4 hours ಒಂದು ನೈಟ್ ಜರ್ನಿ ಇರುವಂತ ಸಿಟೀಸ್ ನೋಡೋಣ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾಗ್ಪುರ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ನಿಯರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಒಂದು 5-6 hours ಟ್ರೈನ್ ಜರ್ನಿ ಆಗ್ತದೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ವೀಕೆಂಡ್ ಬ್ಯಾಚಸ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ವೀಕೆಂಡ್ ಬ್ಯಾಚಸ್ಗೆ ಫ್ರೈಡೆ ನೈಟ್ ಟ್ರೈನ್ ಹತ್ತಿದ್ರೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸಾಟರ್ಡೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಡೆಲ್ಲಿಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಡೆಲ್ಲಿ ಸಾಟರ್ಡೆ ಸಂಡೇ 2 ದಿನ ಕೋಚಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಸಂಡೇ ನೈಟ್ ಟ್ರೈನ್ ಹತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಮಂಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಕಾಲೇಜ್. ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಕಾಲೇಜ್ ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ IAS ಇರ್ಲಿ KS ಇರ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾನೇ. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತದೆ, ಇನ್ ದ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಅಥವಾ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನು ಪುಣ್ಯ ನಮ್ದು. ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ದಾಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಕೂಡ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಥಾಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನಮಗೆ ಏನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ BSc, ದೇ ಡಿಸೈಡ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ದಿಸ್ JAM exam or TAFR exams like that. Okay, that is the difference. ಅಂತ ಪೀಪಲ್ ಜೊತೆ ನಾವು ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ BSc ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಓಕೆ ಆಗ್ತದೆ, ಲಿಟ್ಲ್ ಬಿಟ್ ಟಫ್. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಅವ್ರು ಏನಾಗ್ತದೆ, ಯು ಸಿ ಈಗ IISc ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನೀವು ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿ ಅಥವಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ರಿ. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಇರೋರು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ. ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ಸರ್ನೇಮ್ ನೀಡಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ, ಮುಖರ್ಜಿ, ಓಕೆ, ಸಿಂಗ್, ರೈಟ್, ಇದೇ ತರದ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಮೇನ್ ಟಾಪ್ ವರ್ಲ್ಡ್ 100 ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ IISc ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಅವರ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ ಇನ್ ದಟ್ IISc. ಈವನ್ ದೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ವಿ ಆರ್ less to join that IISc Bangalore because we don't have awareness. Toughness illa nammalli, adar bagge awareness illa. That is the lie. Okay, then that's why I will concentrate more on this higher education, not for jobs. Then what are the different exams in our India? Then please students make note it please. These are the entrance exams. JAM, joint admissions test for masters in IISc and IITs. Okay, BSc final year student can attend it. And one more institute is TIFR, Tata Institute of Fundamental Research. Yes, this exam is also one of the toughest exam in India. Every year they call for this TIFR. Based on that entrance exam, interview will be there. If you qualify interview, then you can get through into that TIFR. We are very lucky because that TIFR campus is in our Bangalore also. Okay, main branch is Mumbai, but one of the branches in Bangalore, and that branch is very famous for mathematics. Okay, every year in the month of I think August or September, they call for application for that TIFR exam, and exam will be maybe in December. This due to these 2 years pandemic, timetable is changed. Otherwise every in December first week the TIFR exam will be there. Okay, center is in Bangalore only. Next
Ashok sir. Sir, am I audible, sir? Yes, sir, you are audible, sir. Sorry for No that, problem, sir. sir. Yes, sir. I think network issue. Okay. Can we go, sir? Okay, sir. I will start. Yes, sir. Please start. Am I audible now, sir? Yes, sir. Okay. Yes, sir, you are audible, sir. Yes, sir. Okay, thank you. Yes. Then ISI, Indian Statistical Institute, and one more institute like Chennai Mathematical Institute. It is in Chennai only. They also call year-wise exam. That exam may be in the month of April, and they call in the month of November, I think, applications. And regarding central universities, all of you know JNU, Jawaharlal Nehru University, Delhi. That is also good institute for higher education. And Hindu Banaras University and National Institute of Technologies, NITs. Okay, for example, in Karnataka, Suratkal. Okay, NIT, Suratkal. There are 31 NITs in India, 31 NITs. And one more important institute is ESER, Indian Institute of Science Education and Research. We don't have in Karnataka this institute, but near Pune. Okay, Pune, we have this ISER. Okay, Pune, Tirupati, like. And Regional Institute of Education. Suppose you want to go for a teaching line, MSc with a B.Ed or BSc with a B.Ed, you can choose this RMI, REI Mysore. Okay. Hello. Am I audible, sir? Yes, sir. Voice audible, sir. Audible. Okay. And Triple ITs, International Institute of Technologies, Information in International Institute of Information Technologies, one of the campus in our Dharwad. Now Dharwad got both IIT as well as a Triple IT campus. Central universities, Central University in Karnataka, Gulbarga, and Hyderabad. State university like Karnataka University, Mysore University. Some deemed universities are also there. They are also very good, like Christ University, Presidency University, like that. These are the different institute. They conduct exam for our higher education, like master degree or integrated PhD or PhD. Okay, they are giving fellowship, monthly stipends like 18,000, 16,000, 25,000, 35,000, like that. Okay, ನಾವು ಯಾಕೆ ಈ ತರ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಗೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಾರ್ದು? ನಾವು ಯಾಕೆ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ? ವೈ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಗೋ ಫಾರ್ ಬೆಳಗಾಂ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆರ್ ಧಾರವಾಡ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆರ್ ಮೈಸೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ? Okay, because there are I think 21 IITs, 17 ISCRs, 91 31 NITs, 9 central universities, like that. Okay, we have much institute. They are world recognized institute. They are giving stipend also. Then why we can go for those institute for higher education? That is the big question. Okay, ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಏಮ್ ಇರ್ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ. I want to join these institute only. Suppose I want to do master, I will do in these institute only. Then you can reach your goal. Okay, not only JAM exam, many exams. ನೀವು BSc final ಇದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು 7 to 8 ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಸಿಗ್ತವೆ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಆಗ್ತಿರತ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ಅಷ್ಟಿನ್ ಏನು ಒಂದು ಏಕಾಗ್ರತೆಯಿಂದ, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇಂದ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ, ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಹಾಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಏನ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಬೇರೆ ಇರಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ಅವರ್ UG ಲೆವೆಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎನಫ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಎಂಟ್ರನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ, ಸೇಮ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇರ್ತದೆ. ನಾವು UG ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರ್ತದೆ, ಏನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟು I restricted myself to that JAM exam. Full form of that JAM is Joint Admission Test for Masters. Is an examination for the various branches of science like biotechnology, chemistry, economics. From last year, they started economic also, geology, mathematics, and mathematical statistics, physics. A new paper on economics is added to JAM from 2021 onwards, from last year, I think. Last year, organizing institute is Indian Institute of Science, Bangalore. This JAM score will be used for admission to MSc 2 years or
Masters in Economics 2 years, or joint MSc PhD, dual degree, or MSc or MS programs, and PhD dual degree or post bachelor's degree programs at IITs for the academic section 2022 to 23. Next year, academic year. JAM score will be used by IIT Roorkee. For this 2022, organizing institute is IIT Roorkee. IIT Roorkee is going to conduct this JAM exam. Still a date and about that application is not notified. JAM score will be used by other centrally funded technical institutes such as IISc, IITs, NITs, and IIST, Shibpur, SLIT Punjab, IISERs for admission to their programs. However, this qualifying in JAM does not guarantee either admission to the postgraduate program or any scholarship or financial assistance. Suppose you crack that JAM exam, that is not a guarantee, because after that there may be one more interview. Okay, interview irtade. If you qualified in that, then you can get that JAM exam. And good ranking idre matra nimge olle institute siktade. Top 10 institute like IIT Bombay, IIT Chennai, IIT Kanpur, like that. Okay. Structure and mode of JAM 2022. JAM 2022 examination will be conducted as a computer-based test in online mode only. Candidate can appear for either one test paper or two test paper by paying an additional fee for the second test paper. ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಎರಡು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇದೆ. ಆ ಎರಡು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹೆಂಗ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒನ್ ಡೇ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಡೇಟ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಜಾಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಒಂದಿರ್ತದೆ, ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಒಂದಿರ್ತದೆ. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 3 ಪೇಪರ್ಸ್ 4 ಪೇಪರ್ಸ್, ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೇಪರ್ಸ್ 4 ಪೇಪರ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ನೀವು ಎರಡು ಪೇಪರ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಒಂದು ಪೇಪರ್ನ ಮತ್ತೆ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಸೆಷನ್ ಇರೋ ಒಂದು ಪೇಪರ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇರ್ತದೆ. ನೀವು ಎರಡು ಪೇಪರ್ ಒಂದೇ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಚೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೂಸ್ ಐದರ್ ಟೂ ಪೇಪರ್ ಫ್ರಮ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸೆಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, then a candidate opting to appear for these two paper must ensure that they don't choose a test paper that are scheduled in the same session. Okay, that's all. Then exam cities and the towns. These are the different exam cities in India. These underline Bangalore, Hubli, and Mangalore are the centers in our Karnataka. Joint admission procedure. Admission to various academic programs at IITs for the academic section 2022-23 shall be made based on all India merit list of JAM 2022. Okay, already I told you, if you have good rank, then you can get a top institute. Okay, depend upon your ranking. Candidates who qualify in these, if any test paper JAM 2022 will be able to apply for admission to all academic programs corresponding to the test papers, provide that they also satisfy the minimum educational qualifications and eligibility requirement as specified by the institute in which admission is being to short. Okay, suppose a minimum educational qualification is but your degree, ನಿಮ್ಮ BSc percentage, okay, 55% ಇರಬೇಕು GM ಅಥವಾ OBC ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಗೆ, 50% ಫಾರ್ SC ST PW ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್. ಅದು ಮಿನಿಮಮ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ನೀನ್ ಜಾಮ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಬಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ you can't admit to that institute. Okay, that is called minimum qualification for this one. This is an online exam. Okay, application is also an online application process system. IIT Roorkee. You can go for website. Still they didn't announce. Mostly in probably in the month of July they will announce. And reservation policy is applicable for the government of Indian norms. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಐತೆ ಅಂದ್ರೆ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ SC ST ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತದೆ, OBC ಎಷ್ಟು ಸೀಟ್ ಇದೆ, ಸೇಮ್. These are the eligibilities and minimum qualification. In the qualifying degree, the aggregate marks are CGP, okay, without round off, and including languages also. It can 55% or 5.5 out of 10 for general or OBC and economically weaker section categories, and for 50% are in CGP 5.0 out of 10 for SC ST and PW categories. Suppose if qualify that JAM exam in the month of March,
and your degree is completed in the month of July, you join for IITs, then you please provide your result sheet in the month of September only, September 2022. Then important dates are tentative because still JAM exam is not announced. Maybe in the second week of September, application and registration process is start. Third week of October, the closure of online application process, and second or third week, especially second or third Sunday of that February 2022 JAM exam is there, and this date is fixed result. Okay, every year 2020 March 2000 ಯಾವಾಗಾರ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀರಿ, ಯಾವ ಇಯರ್ ಎಲ್ಲಾರ ಬರ್ರಿ, March 28th they announce results. Okay, JAM results. Fee details for the female and SC, ST and PWD candidate for one paper 750 rupees, and for the two papers 1050 rupees. For remaining categories, general, OBC as well as EWS categories, 15,000 for 1500 for one test and 2100 for two test papers. Then this is a very very important stage. ಓಕೆ, ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿ, ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರಿತಿದೀವಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್, ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸಿಲೆಬಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಟು ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಇವು 4 ಸ್ಟೆಪ್ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಫ್ ದ ಟೆಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ every year same. This is the pattern. Test paper will fully objective type, no descriptive, with a 3-part of questions, multiple choice questions, multiple selected questions, and numerical answer type questions. There are 3 types of questions in our JAM paper. One is multiple choice questions, multiple selected questions, and numerical answer type questions. Pattern of the test paper every year, not only for 2019, for every year pattern is same. This is an online computer based test, and it contains 60 questions carrying total of 100 marks. Entire paper will be divided into 3 sections, A, B, C. All sections are compulsory. Questions in each section will be of a different type as given below. The section A contains total number of 30 multiple choice questions involving 10 questions of 1 mark each and 20 questions of 2 mark each. Each MCQ has 4 choice, out of which only 1 choice is correct answer. 4 ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಯಾವ್ದಾರ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. Candidates can mark the answer by clicking the choice. This is the section A. It contains total 30 questions, 10 1 mark questions and 20 2 mark questions. There are 4 options. In among those 4 options, only 1 option is the right answer. In the section B, it contains total 10 multiple questions carrying 2 marks each. Okay, multiple answer question, multiple selected questions is similar to MCQ, but with a different that there may be a 1 or more than 1 choice are correct out of 4 given choice. Okay, ಮೇಲಿಂದ್ರಲ್ಲಿ 4 choice options ಇರ್ತದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿರೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗೆ ಮೇ ಬಿ 1 ಆಪ್ಷನ್ ಆದ್ರೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, 2 ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, 3 ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ 4 ಕರೆಕ್ಟ್, 4 ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. Okay, the candidates get full credit only if she select all the correct answer. ಎಲ್ಲವನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಗೆ 3 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀನು 2 ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀಯ. ಸರ್, somebody is disturbing, please mute yourself. Okay, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇರ್ತದೆ, 3 ಏನು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಕ್ವಶನ್ ಗೆ ಆನ್ಸರ್ 3 ಆಪ್ಷನ್ಸ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ A, B, D ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ. ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ, ಎ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಹಾಕಿರ್ತೀರಾ, ಡಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಂತ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಸರ್ ನಾನು 2 ಮಾಡಿದೀನಿ, ಅರ್ಧ ಕೊಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಡಲ್ಲ ಅವರು. ಓಕೆ, ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನೀನು 3 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಗೆಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್
total 20 numerical answer type. These questions are nothing but fill in the blanks questions. 10 questions of 1 mark each and 10 questions of 2 mark each. For these questions, answer is signed real number. Okay, virtual numerical keypad ಇರ್ತದೆ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆನ್ಸರ್ ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು real numbers. In all these sections, questions not attempted will result in a 0 mark. In a section A, wrong answer will be result in a negative mark. For each wrong answer of 1 mark question, 1/3 mark will be deduced. And similar for each wrong answer for 2 mark questions, 2/3 mark will be deduced. In a section B, no negative mark, no partial marking, and section C also no negative mark. This is our exam pattern. Okay, no calculator, no charts, no logbooks, okay, are allowed. They provide only scribble pad for rough work, and while return it at the end of examination. This is our exam pattern. Next, this is our syllabus for mathematics. Sir, Manjunath sir, please mute your mic. Manjunath sir. Sir, I have done it. Sorry, sir. Okay. This is our syllabus, mathematics, sequence and series. Already I told whatever we are going to study in our UG level, that is the syllabus for this exam. Okay, sequence and a series of real number, sequence of real number, convergence of sequence, bounded and monotone sequence, convergence criteria for sequence of real number, Cauchy sequence, subsequence, Bolzano-Wester's theorem, series of real number, absolute convergence, test for convergence for the series of positive term, comparison test, ratio test, Lambert set for convergence of alternating series is also there. Okay, then functions of one real variable, limit, continuity, intermediate value theorem, Rolle's theorem, differentiation, L'Hospital rule, Taylor's expansion, maxima and minima, etc. The functions of 2 or 3 variables, same, once again limit and continuity, partial derivative, differentiability, maxima and minima functions. Okay, next integral calculus, integration for the inverse process of differentiation, definite integrals and their properties. Okay, double and triple integration, curve tracing examples. So then we need to find what surface area, volume using double integrating, and calculating volume using triple integration. Okay, this is our integral calculus syllabus. And for the differential equation, we have only for ordinary differential, partial differential equation illa idike jamige only ordinary differential equation iruತ್ತದೆ. In that ordinary differential complete ordinary differential illa ಮತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ. Ordinary differential equation of first order of the form y dash is equal to f of xy, Bernoulli's equation, exact differential equation, integrating factor, orthogonal trajectories, homogeneous differential equation, variable separable equation, linear differential equation of second order with a constant coefficient, method of variation of parameter, Cauchy-Euler equation. So this is only very limited syllabus, Vector calculus, scalar and vector fields, gradient, divergence, curl, line integral, surface integral, Green and Stokes theorem, Gauss theorem, etc. Group theory, only group theory, not ring and field. Groups, subgroups, abelian, non-abelian, cyclic, symmetric or permutation group, normal subgroup, Lagrange's theorem for a finite group, group homomorphism, and a basic concept for a quotient group. Very simple. And linear algebra, it includes both matrices as well as vector space, finite dimensional vector space, linear independence of a vector, basis, dimension, linear transformation, matrix representation, range space, null space, rank nullity theorem. Okay, rank and inverse of a matrix, determinant, solution of system of linear equation, consistency conditions, eigenvalues, eigenvector for the matrices, Cayley-Hamilton theorem. This is the syllabus for linear algebra. And topology of real number we call, this is a real analysis, interior point, limit point, open set, closed set, bounded, connected, compactness, power series, Taylor series, radius of convergence, interval of convergence, term-wise differentiation and integrations for a power series. This is the syllabus. Whatever we are going to study in our UG level, that is
ಸೇಮ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಾವು ಕಲ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಏನು ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಗ್ರೂಪ್ ಥಿಯರಿನ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತ್ರೆ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮದವರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಂಟೈರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಸಿಲೆಬಸ್ ದೇ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಲೆವೆಲ್. ಸೇಮ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಏನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತದ ಏನು ಇಲ್ಲ, ಸೇಮೇ ಇರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ನಾವ್ ಹೆಂಗ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಡಿಗ್ರಿ ಲೆವೆಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗೋದು ಹಿಂದಿನ ದಿನ. ಓಕೆ, ಪ್ರೂಫು ಥೆರಮ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಆ ತರದ ಸ್ಟಡಿ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಟು ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ದೀಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಥಡ್. ನಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಥಡ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಏನು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲಿ ಆಗಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಫಾರ್ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ದೀಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಸ್ಟಾಟಿಕ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಮಗೆ 40% ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಆ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇನ್ನು 60% ಸ್ಟಾಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಸೀರೀಸ್, ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್, ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್, differential calculus and matrices. These are 5 topics from our part and the remaining is stat. Okay, ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ MS ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪೇಪರ್ ನ, ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು MA ನ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಪೇಪರ್ ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ನೋಡಿ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದಟ್ ರಿಯಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂಡ್ ಟೋಪಾಲಜಿ ಆಫ್ ರಿಯಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ. 100 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಇಂದಾನೆ 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಇಂದ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಗ್ರೂಪ್ ಥಿಯರಿ ಇಂದ 11 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಇಂದ 11 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಇಂದ 12 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೀರೀಸ್ ಇಂದ 12 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಲೀನಿಯರ್ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾ ಇಂದ 13 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಇಂದ 23 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಯಾಕೆ ನಾನು ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ, ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅವರ್ ಸ್ಟಡಿ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಟು ಅವರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್, ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಓಕೆ, ಕಟ್ ಆಫ್ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ, ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕಟ್ ಆಫ್ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ತದೆ, ನಾನು ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ತರೋ ಇದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ ನ ನಾನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪಕ್ಕಾ ಆಗ್ತದೆ, ನನ್ನ ಪಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ, ಅದು ಫಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಯು ರೀಡ್ ಇಟ್ ಆಲ್ ದ ಟಾಪಿಕ್ಸ್, ಎಲ್ಲಾ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ನ ಮಾಡಿ, ಬಟ್ ನೀವು ಒಂದು 4 ರಿಂದ 5 ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ತರ ಆಗ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ ಈಸಿ ಅನಿಸ್ತದೋ, ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ಗ್ರಿಪ್ ಇರ್ತದೋ, ಎಂತದ್ದೇ ಕ್ವಶನ್ ಬರಲಿ, ನೀವು ಅದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಏನು ಕಟ್ ಆಫ್ ಗೆ ಬರ್ತೀರಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ನೋಡಿ, ಗ್ರೂಪ್ ಥಿಯರಿ ಓದಿದ್ರಿ 11 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಒಂದು ಲೀನಿಯರ್ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾ 13 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೀರೀಸ್, ರಿಯಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್, ಈ ತರ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು 4 ರಿಂದ 5 ಟಾಪಿಕ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು. ಹಂಗಂತ ಹೇಳಿ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಟಾಪಿಕ್ ನ ಬಿಡು ಅಂತಲ್ಲ, ನೀವು ರೀಡ್ ಇಟ್, ಎಲ್ಲ ಓದಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಖುಷಿನೇ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಎಂತ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿದ್ರು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ ನಿಮಗೆ ಬರಬೇಕು. ಆ ತರ ನೀವು ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೋಡಿ, ವೇಟೇಜ್ ಲೀನಿಯರ್ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾ 14% ವೇಟೇಜ್ ಇರ್ತದೆ. ರಿಯಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದಟ್ ಏನು ಟೋಪಾಲಜಿ ಇರ್ಬೋದು, ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ದಟ್ 21% ಇರ್ತದೆ. ಗ್ರೂಪ್ ಥಿಯರಿ 10% ಇರ್ತದೆ. ಸಿಂಗಲ್ ವೇರಿಯಬಲ್ 18%, 2 ವೇರಿಯಬಲ್ 14%, ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ 12% ಅಂಡ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ 11%. ಯಾಕೆ ನಾನು ಈ ವೇಟೇಜ್ ನ ಮತ್ತೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಎಷ್ಟು 100 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪೇಪರ್ ಇದೆ ನಮ್ದು, ಕಟ್ ಆಫ್ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತದೆ ನೋಡಿ. ನಾನು ತೋರ್ಸಲ್ಲ, ನೀವು ವಂಡರ್ ಆಗ್ತೀರಾ, ಅಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಕಟ್ ಆಫ್ ಇರ್ತದೆ. ರೈಟ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಫಾರ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 2021 ಅಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ರಿಯಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಇಂದ 21 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ, 21 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ, ಸಾರಿ, 35 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಗ್ರೂಪ್ ಥಿಯರಿಯಿಂದ 6 ಕ್ವಶನ್, 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಇಂದ 6, ಟೋಟಲ್ 12 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕವರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಇಂದ 7 ಕ್ವಶನ್ಸ್, 11 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕವರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಲೀನಿಯರ್ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾದಿಂದ 9 ಕ್ವಶನ್ಸ್, 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಕವರ್ ಆಗ್ತದೆ. ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಇಂದ 3 ಕ್ವಶನ್ಸ್, 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕವರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆವರಲ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಇಂದ 6, ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕವರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ 20 ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ, 1 or 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೇಮ್ ಈ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ. ರೈಟ್, ನೀವು ಒಂದು 3-4 ಟಾಪಿಕ್ ತರೋ ಆದ್ರೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನೀವು ಜಾಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನೀವು IITs ಹೋಗಿಯೇ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಓಕೆ,
ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಆ ತರದ್ದು ಪ್ರಾಪರ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ ಮೈ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ IITs ಓನ್ಲಿ. I want to do my masters in IAC only. I want to do my masters in NITs only. I want to do my masters in IASR only. ಓಕೆ, ಆ ತರ ನೀವು ಫಿಕ್ಸ್ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟದ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ನೀವು ಏನ್ಬಿಟ್ಟು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡೋದು, ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಸೋದು, ಬುಕ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡೋದು, ಎಲ್ಲಾ ಮಾಡೋದು, ಇಡೋದು. ಆಮೇಲೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಪಾಪ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ನಿಮ್ ಯಾವುದೇ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮೀಟ್ ಆದ್ರೂ ಅವ್ರು ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟೋ ಕಾಲೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಸರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ದುಡ್ಡಿಂದ ತರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಲೈಬ್ರರಿ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ 2 ದಿನ ಓದೋದು, ಮತ್ತೆ ಒಂದು 4 ದಿನ ಬಿಟ್ಬಿಡೋದು, ಮತ್ತೆ ಅದು ಏನಾರೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಂದ್ರೆ ನೋಡು. ಆ ತರ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟಡಿ ಬೇಕು, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟಡಿ ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಂದ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಚಿತ್ತವಿಲ್ಲದ ಗುಡಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸುತ್ತು ಸುತ್ತಿದರೆ ಫಲವೇನೆಂದ ಸರ್ವಜ್ಞ ಅಂತೆ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರ್ಲಾರ್ದೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಂದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಹಾಗೆ ಆಗ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ, ಸೇಮ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ತದೆ. 1 or 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತದೆ, 1 or 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಜಾಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕಟ್ ಆಫ್. ಯಾಕೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟೆ, ಒಂದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 3-4 ಟಾಪಿಕ್ ಅವರು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರೀಸನ್. ನೋಡಿ, ನಮ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಬರೋಣ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮೊನ್ನೆ 2021 ಕಟ್ ಆಫ್ ಜನರಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿಗೆ 24.69 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಔಟ್ ಆಫ್ 100 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ 25 ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ರೌಂಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ 25 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಜಾಮ್ ಕ್ಲಿಯರ್, ಜಾಮ್ ಕ್ಲಿಯರ್. OBC ಅಥವಾ EWS ಅಥವಾ ನಾಟಕ ಕ್ರಿಮಿಲೇಯರ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ನೋಡಿ, ಅರೌಂಡ್ 22.5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, 23 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇನ್ನು SC ST PW ಕ್ಯಾಟಗರಿಗೆ ಬರೀ 13 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, 13 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಲೆಸ್ ದನ್ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಔಟ್ ಆಫ್ 100 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಲೆಸ್ ದನ್ 13 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕು, ನಾವು ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸ್ಟಾಟ್ ನೋಡಿ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಸೇಮ್. ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀರಾ ನೋಡಿ, ಯಾವುದೇ ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಪೇಪರ್ ಇಷ್ಟೇ ಇದೆ. ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಕಟ್ ಆಫ್ ಇದೇ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. 1-3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಡ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಔಟ್ ಆಫ್ 100 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ 25 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಹಾಗಲ್ವಾ ನಮ್ ಕೈಲಿ? ಹಾಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ತಿಲ್ಲ, ನಮ್ ಡಿಗ್ರಿಲಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. PU ಲೆವೆಲ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲರೂ 80-90% ಎಲ್ಲ ಇರ್ತೀವಿ ನಾವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್. ಓಕೆ, 25 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಔಟ್ ಆಫ್ 100 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ? ನೋಡಿ, ಬರೀ 25 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಯಾವರ ಒಂದು 3-4 ಟಾಪಿಕ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಒಳ್ಳೆ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬೇಕಾ, ಇನ್ನೂ ಒಂದು 2 ಟಾಪಿಕ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, 13 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಗ್ರೂಪ್ ಥಿಯರಿ 11 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ 24 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೀರೀಸ್ ಒಂದು 12 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಡ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, 33-34 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ರೈಟ್, ಕ್ರಾಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಈಸಿ ಇದೆ. ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಟಾಪಿಕ್ ನ ನೀವು ಓದ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಕ್ಲಿಪ್ ತಗೋಬೇಕು, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಬರಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ. ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಬರಲ್ಲ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೇ ಬರಲ್ಲ, ಥರ್ಡ್ ಡೇ ನೀವು ಕೂಡ್ತೀರಾ, 4th ಡೇ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ವರ್ಕ್. ಬರೀ ಥಿಯರಿ ಓದೋದಾಗ್ತದೆ. ಆಫ್ಟರ್ 1 month ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಒನ್ಸ್ ಯು ಗೆಟ್ ದಟ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಾಕ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಇಂಟೆನ್ಷನ್. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಇರೋ ಒಂದಿಷ್ಟು ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ ಕೆಲಸ. ರೈಟ್, ನೋಡಿ ಕಟ್ ಆಫ್ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ನಾವು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಆಗಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಈ ತರದ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ರೈಟ್, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮೈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಒನ್ ಆಫ್ ಮೈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸವಿತಾ ಶಿವಯೋಗಿ ZD ಅವರ್ ಫ್ರಮ್ JSS ಕಾಲೇಜ್ ಧಾರವಾಡ. She qualified that JAM 2021. Okay, ಸ್ಕೋರ್ ನೋಡಿ ಅವ್ರದ್ದು ಎಷ್ಟಿದೆ, 44.33 ಇದೆ. 4400 ಔಟ್ ಆಫ್ 100 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 44.33 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ, ಕಟ್ ಆಫ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 24.69 ಇತ್ತು ಅಷ್ಟೇ. GM ಕ್ಯಾಟಗರಿಲೇ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಟಗರಿ GM ಇದೆ. ಜನರಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿಲೇ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. 24.69 ಕಟ್ ಆಫ್ ಇದ್ರೆ ಶಿ ಸ್ಕೋರ್ 44.33. ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ಈಗೇನು BSc ಫೈನಲ್ ಇದ್ದಾಳೆ. ಓಕೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ನೋಡಿ, ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ 378 ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದಿದೆ.
ಗುಡ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಶಿ ಗಾಟ್ ಶೀಟ್ಸ್ ಇನ್ IITs ಅಂಡ್ IISc ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಕ್ಕ ಸಿಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಸವಿತಾ ಮಾಡಿರೋ ಕೆಲಸ ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಸವಿತಾ ಏನ್ ಬೇರೆ ಇದಾರ? ಅವರು ಇಲ್ಲೇ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಸೇಮ್ ಕಾಲೇಜಸ್. ಓಕೆ, ನಮ್ ಕಡೆನೆ ಕೋಚಿಂಗ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ಲು, ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು 6 months. ಓಕೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನಾವು ಆಗಸ್ಟ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅಪ್ ಟು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮಟ್ಟ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶಿ ಗಾಟ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಈಸಿ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಈಗ ಔಟ್ ಆಫ್ 100 marks ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಆಫ್ ಬರೀ 25 ನಿಲ್ಲುತ್ತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟಫ್ ಇರ್ತದೆ, ಅಷ್ಟೇ ಈಸಿ ಇರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ರ್ಯಾಂಕ್ 378 ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ವೆರಿ ಗುಡ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್. ಇವರೊಬ್ಬರೆಲ್ಲ, ಇವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ 4 ಜನ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೂ 3 ಜನದ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ದೂರ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇವ್ರದ್ದು ರ್ಯಾಂಕ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ, 378 ರ್ಯಾಂಕ್. ನಾನು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಆಗ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಸಲುವಾಗಿ ಇದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ರೈಟ್, ಅವರು ನಿಮ್ಮಂಗೆ ಇಲ್ಲೇ PU ಕಲ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲೇ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲೇ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್. ಈಗ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಇರೋದು ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ನಮ್ಮಂತರ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೆಲ್ಪ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರೈ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಗುಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಓಕೆ, and these are the some recommended books for different topics. You can you want, you can note it. For the mathematical analysis, Arora and Malik, and basic book is NP Valley Golden Series. Okay, ನೀವು ಬುಕ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಒಂದೆರಡು ಇಂಡಿಯನ್ ಆಥರ್, ಒಂದೆರಡು ಫಾರಿನ್ ಆಥರ್ಸ್ ಬುಕ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು. ಲೈಬ್ರರಿಲಿ ಇರ್ತವೆ, ನೀವ್ ಯಾರು ತಗೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಲೈಬ್ರರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕುಂತು ಓದುವಂತ ಅಭ್ಯಾಸ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ನೀವು ಲೈಬ್ರರಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಬೋರ್ ಆಗ್ತದೆ, ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅವತ್ತು 1 hour ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಓಕೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೇ ಟ್ರೈ ಟು ಸಿಟ್ 2 hours 3 hours ಲೈಕ್ ದಟ್. ಮಿನಿಮಮ್ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದು 5 to 6 hours ನೀವು ಡೈಲಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಕಾಲೇಜ್. ಮತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಂಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತದ್ದು ಅಲ್ಲ, ಲ್ಯಾಬ್ ಬಂಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಲೈಬ್ರರಿಗೆ ಹೋಗೋದಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದೋಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್, ಕಾಲೇಜ್ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಒಂದು 4 to 5 hours ಡೈಲಿ ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸಲುವಾಗಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಾಕ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಅಂಡ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಲೆಬಸ್ಗೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಬೇಕಿದ್ರೆ ನೀವು ಗೇಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀತೀರಿ ಅಥವಾ CSIR ಬರೀತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಲೀನಿಯರ್ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾ ನಿಮಗಿದೆ, ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್ ಇದೆ, ಮಾಡರ್ನ್ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾ ಇದೆ, ಓಕೆ, ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಇದೆ. ದೆನ್ ದೀಸ್ 2 ಟಾಪಿಕ್ ನಿಮಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ರೆಕಮೆಂಡೆಡ್ ಬುಕ್ಸ್, ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬುಕ್ಸ್, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್. And these are the question banks. IIT exam mathematics from our institute, JS Institute from Dharwad. Nam institute ಇಂದ ನಿಮಗೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ದಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ರೀಡ್ ಇಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನ ಓದಿ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 80% ತರುವಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ನಮ್ದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕನ್ನಡ ಪಬ್ಲಿಷರ್ಸ್ ಇದೆ, ಡಿಪ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಇದೆ, JBCA ಪಬ್ಲಿಷರ್ಸ್ ಇದೆ, ಗುಪ್ತಾಸ್ ಇದೆ, ಸಮದೇವನ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇದೆ, ಕೃಷ್ಣ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ನಮ್ದು ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕೂಡ ಇರ್ತದೆ, AP ಸಿಂಗ್ಸ್ ಬುಕ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ರೈಟ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಇವು ನಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಈಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಲೀನಿಯರ್ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾ ಟಾಪಿಕ್ ನಾನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಪ್ಪ, ನಾನು ಏನೋ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಥವಾ ಕೋಚಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸಮ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಬಂದಿದೆ ನನಗೆ ಲೀನಿಯರ್ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ, ದೆನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್. ಒಂದು ಇಂಡಿಯನ್ ಆಥರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್, ಒಂದು ಫಾರಿನ್ ಆಥರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್, ಅವು ಒಂದೆರಡು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲೀನಿಯರ್. ನನ್ಗೆ ಏನೇನ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇದೆ, ನಾನು ಜಾಮ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇರೋ ಟಾಪಿಕ್ ಅಷ್ಟೇ ಓದಿ, ಅದನ್ನ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ. ಓಕೆ, ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರೋದು ಡೈಲಿ 100 ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಒಂದೊಂದು ಸಣ್ಣ ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೂ ನೀವು ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 500 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಏನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಗ್ರಿಪ್ ಬರ್ತದೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ರೆಕಮೆಂಡೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯು ಪೀಪಲ್. Next, second half of my talk. Before going to that, I will show some results. ನಿಮಗೆ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ. ಲಾಸ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ Savita from JSS College Dharwad. She got 378 rank. And these 3 members, okay, Priyanka from PC Jabin Hubli, and Hemant Sayadri College ಕೋಲಾರದಿಂದ ಬಂದಿರ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಮಾರುತಿ ಫ್ರಮ್ ಹರಿಹರ ಕಾಲೇಜ್. ಓಕೆ, ಇವ್ರದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ದೂರ ಇದೆ, ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 1000 ಇದೆ. ಬಟ್ ಸವಿತಾಂದ್ ಏನಿದೆ, ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ 378 ಇದೆ.
ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇಂದ ಓನ್ಲಿ ಜಾಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಕೋಚಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲ. ಏನು MSc ಯಾರು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, MSc ಮಾಡ್ತಿರೋರು ಅಥವಾ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರ್ತದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೇಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರ್ತದೆ. ದೀಸ್ 3 persons ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ದಿಸ್ ಗೇಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ರಿಸಲ್ಟ್. ಗೇಟ್ 2020 ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್ ಅನ್ನೋ ಹುಡುಗ ಮೊನ್ನೆ JRF ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಈಗ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ IITs ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೂಡ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮೇ ಬಿ IIT ತಿರುಪತಿ ಏನೋ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ನೋಡ್ಬೇಕು. Then these are our results. Okay, qualified JRF, these are KSET and GATE qualified members. ಆಮೇಲೆ ಇವರು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ 4 members ಏನಾಗಿದ್ರು ಲಾಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಜಾಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆದರು. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಅವರ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅವರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. Okay, then I will enter to second half of my talk to solve some few questions. Just ನಿಮಗೆ ಐಡಿಯಾ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಇದು 1 hour 2 hour ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ಲ, ಆ ತರದ್ದು ಇರಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ದೇ ಅಪಿಯರ್ಡ್ ಇನ್ ಜಾಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಟ್ಯಾಕಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಐಡಿಯಾ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಥಿಯರಿ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. This question from a linear algebra section. Okay, matrix theory. The question is too simple. Just I will read that question. Suppose the matrix A, they given one matrix, has a certain complex number lambda not equal to 0, non-zero, as an eigenvalue. Okay, which of the following numbers must also be an eigenvalues of A ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Okay, I think you studied that matrix theory. Please anyone answer me. Are you studied that eigenvalues, eigenvector, rank, determinant of a matrix? Anyone? Please unmute yourself and please tell me, because this part is a discussion. ನೀವು ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. Anyone, students? Sorry, Ashok sir. Sorry, sir. Participants are on mute. Okay, sir. Sir, ಈಗ linear algebra ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಲಿ? ಓಕೆ, ಇದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಥಿಯರಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇದೆ ಹಂಗಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇದೆ? ಓಕೆ ಓಕೆ ಫೈನ್ ಸರ್, ನನಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಜಸ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬೇಕಿತ್ತು. ಓಕೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ದ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಸಿಂಪಲ್. This is a matrix, one 3x3 matrix they given. They are saying that non-zero number, that lambda, is one of the eigenvalue of this matrix. Then they are asking what may be the another eigenvalue of this matrix. Okay, you know, every square matrix of order n, whatever the matrix you take, suppose A is a square matrix of order n, it has n distinct roots, because whatever the square matrix you take, you write that a characteristic polynomial. Okay, from root of that characteristic polynomials are called eigenvalues. We denoted by lambda 1, lambda 2, lambda n, like that. These are the eigenvalues. Okay, actually ನಾನು ಇವತ್ತು ಟ್ಯಾಬ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೈ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಟ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ರೈಟ್ ಮಾಡ್ದ ತೋರ್ಸೋಣ ಅಂತ ಇದ್ದೆ. ಬಟ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅದು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಇಂದ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ PDF ಇಲ್ಲೇ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಜಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್, ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಅದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ, ನೋ ಡೌಟ್. Whatever the square matrix of order n you take, it has n roots, characteristic roots. Those characteristic roots we called eigenvalues of that matrix. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನಿದೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಈಗ ಇದ್ರದ್ದು ಐಗನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರೀಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಏನಿರ್ತದೆ, ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಐ, ವೇರ್ ಐ ಈಸ್ ಅನ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೂಟಬಲ್ ಆರ್ಡರ್. ಈಗ ನಾನು ಎ ಅನ್ನೋದು 3x3 ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ, ಐ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ 3x3 ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎ ಮೈನಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಂಟು ಐ, and I expand that determinant. Determinant, you know what do you mean by determinant? Determinant is nothing but what? Just it is a scalar, it is a function. Okay, this is a scalar quantity associated with every square matrix. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡೋದು, ಆ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡೋದು. ನೀವು ಆ ರೀತಿ ಏನಾದರೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ,
Okay, it will take time. Minimum ಅಂದ್ರೂ ನಿಮಗೆ 5 to 6 minutes ಟೈಮ್ ತಗೋತದೆ. ಬಟ್ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಜಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ? ಟೋಟಲ್ 60 ಕ್ವಶನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ 3 hours ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, 3 hours ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಟೋಟಲ್ 60 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಗೆ ನಾನು 10-15 minutes ಕೊಟ್ಟರೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಟಫ್ ಆಗ್ತದೆ, ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಟ್ರಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಏನೋ ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ. ಏನು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸರ್? ಮಂಜುನಾಥ್ ಸರ್, ಮ್ಯೂಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಮಂಜುನಾಥ್ ಸರ್, ಮ್ಯೂಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಮೆಥಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಪೊಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ರೂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ಬಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ನಮಗೆ ಆ ರೀತಿ ಬೇಡ. ಇನ್ನೊಂದು ಏನೋ ಸಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದೋಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್? You suppose lambda 1, lambda 2, lambda 3. This is a 3x3 ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ 3 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಐಗನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಅದನ್ನ ನಾನು lambda 1, lambda 2, lambda 3 ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಐಗನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. Product of these eigenvalues is nothing but determinant of that matrix, and sum of those eigenvalues gives the trace of this matrix. Trace ಅಂದ್ರೆ ಏನು? actually sum of the diagonal element. ನೋಡಿ, ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ 40, 30, -50 and this is sum of these 3 elements is nothing but a trace of that matrix, and the determinant you expand it. One more property based on this eigenvalue is nothing but sum of the eigenvalue gives the trace of matrix, and the product of eigenvalue gives the determinant of this matrix. Okay, ಈ ಏನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ eigenvalues gives the determinant of that matrix ಇದೆಲ್ಲ, ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮೇಲೆ we can solve this example. Okay, one of the eigenvalue lambda ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ that is non-zero eigenvalue ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ನಾನು lambda 1 ಅನ್ನೋದು lambda ಅನ್ಕೋತೀನಿ, lambda 2, lambda 3 ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದ್ರದ್ದು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತನೂ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಿದೆ, ನಮಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಎಂಟೈರ್ ರೋ ಆರ್ ಎಂಟೈರ್ ಕಾಲಮ್ ಇನ್ ದ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ 0, ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 0. ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಈಗ ನೀವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸಮ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ, ರೋ ಸಮ್ ಅಥವಾ ಕಾಲಮ್ ಸಮ್ನ ತಗೊಳ್ರಿ, ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ 0 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಅಥವಾ ಇವೆರಡನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಡೆಫ್ರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಂಟೈರ್ ರೋ ಈ 0 ಆಗ್ತದೆ. ಎಂಟೈರ್ ರೋ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ 0 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ? 0 ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ 0 ಆಯ್ತು. ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ 0 ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಐಗನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನನಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? 0 ಬರಬೇಕು. ಅಥವಾ ಯು ಟೇಕ್ ಟ್ರೇಸ್ ನ ನೋಡಿ, ಟ್ರೇಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡಿ, 40 + 30 70 -50 ಅಂದ್ರೆ 20 ಆಗ್ತದೆ. ಟ್ರೇಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 20 ಆಯ್ತು. ಟ್ರೇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಐಗನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. lambda 1, lambda 2, lambda 3 ಆಗ್ತದೆ. ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ 0 ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಐಗನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ 3 ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ 0 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? ಯಾವುದೋ ಒಂದು 0 ಐಗನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಇದೆ ಅಂತ ಮೀನಿಂಗ್. ಆಗಿದ್ದೆ ಒಂದು ಐಗನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನನಗೆ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇದೆ, non-zero ಇದೆ. ಒಂದು ಐಗನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಐಗನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಟ್ರೇಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್. ಓಕೆ, ಯು ಸಿ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ನೋಡಿ, ಸಮ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ರೋ ಈ 0. ಯಾವುದೇ ರೋ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಸಮ್ ಮಾಡಿ. 40 - 39 29 - 11 is 0, -18 + 30 - 12 is 0. ಓಕೆ, ಎಂಟೈರ್ ರೋ ಈ 0 ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ 0 ಬರ್ತದೆ. ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಐಗನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಆಗಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ? 0 ಆಗ್ತದೆ. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ 3 ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಯಾವಾಗ 0 ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ? ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ 0 ಇರಬೇಕು. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಐಗನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ನೋಡಿ, ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಂದ ನನಗೆ ಇದ್ರದ್ದು ಒಂದು ಐಗನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒನ್ ಐಗನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಅವನೇ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ. ಈಗ ನನಗೆ 0 ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಐಗನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ದೆನ್ lambda 1 be the other eigen value ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. Then one more property, sum of the eigen value is equal to trace of that matrix, that is nothing but lambda 1 unknown, lambda known, that is given 0. By this property we can calculate 0 is one of the eigen value. Then total sum is nothing but a trace. Trace is nothing but 40 + 30 70 - 50, that is 20.
Okay, this is a trace. Then we want the unknown quantity, that is nothing but 20 minus lambda. Then you look at the option, first option, lambda plus 20, lambda minus 20, 20 minus lambda, minus 20 minus lambda. Our right answer is option C, that is 20 minus lambda. Very simple. ನಾನು ಪೆನ್ ಪೇಪರ್ ಟಚ್ ಮಾಡೋದೇ ಬೇಡ, ಬೈ ಲುಕಿಂಗ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ಇಟ್. ಯಾವಾಗ ಸಾಧ್ಯ ಇದು? ನಾನು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈಗ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಪಡ 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 ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್, ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್, ಡಿಟರ್ಮಿನ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್, ರ್ಯಾಂಕ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್, ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್, ಬಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಅದು ಯಾವಾಗ ಸಾಧ್ಯ? ವಿತ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ನೀನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ 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 ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೀಡ್ ಇಟ್. ಯಾವುದೇ ಕೋಚಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಕಾಲೇಜ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಏನು, ನಿಮಗೆ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬೆಳೆಸೋದು. ನಾವು ಮಾಡಿರೋ ಕ್ವಶನ್ಸೇ ಬರ್ತಾವ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ನಾವು ಮಾಡಿರೋ ಕ್ವಶನ್ಸೇ ಬರ್ತದೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಡ್ಯೂಟಿ ಏನು? ನಿಮಗೆ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿನ ಬೆಳೆಸೋದು. ಯಾವುದೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಟ್ಯಾಕಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಏನು, ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ, ವಾಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಇಯರ್, ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅದು ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬರ್ತದೆ. ಅದು ಒಂದೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಡೇ ಬೈ ಡೇ ನಮ್ ಜೊತೆ ನೀವು ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡ್ತಾ 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 ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಒನ್ example from linear algebra, very simple question based on that matrix property. Okay, I think shall we go for one more question from this linear algebra. Nodi, ಇದು ನನಗೆ ಪರ್ಮುಟೇಷನ್ PU ಲೆವೆಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಲೀನಿಯರ್ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎರಡು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ. ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಟು ಸಿಂಪಲ್. ಯು ಸಿ ದಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಲೆಟ್ ಸೆಟ್ ಎಸ್. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸೆಟ್ ಎಸ್ ಹೆಂಗ್ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರೋಸ್ಟರ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಮೆಥಡ್. ಇದು ರೋಸ್ಟರ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡುತ್ತೀವಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸೆಟ್ ಎಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸೆಟ್ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ alphabets we used to denote this matrix, and small letters are for elements of that matrix. Set of all A ಅಂದ್ರೆ collection of all matrices ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. Such that matrix ಹೆಂಗಿದೆ, whose entries are A is a small a is a, and matrix of order 5 cross 5 ಇದೆ. ಓಕೆ, 5 cross 5 ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಎ ಐಸ್ ಎ. ಆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಹೆಂಗಿದೆ, 0 ಇರ್ತವೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 1 ಇರ್ತವೆ. ಫಾರ್ ಆಲ್ ಐ ಎನ್ ಜೆ ಆರ್ ವೇರಿಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಅಂಡ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಐದರ್ 0 ಆರ್ 1 ಇದೆ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಐಸ್ ಎ, ಜೆ ವೇರಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಐ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಜೆ ವೇರಿಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ, ನೋಡಿ ಈ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಕಾಲಮ್ ಬಂದಂಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಐ ಫಿಕ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಕಾಲಮ್ ವೈಸ್. ನೀವು ಈ ರೋ ವೈಸ್ ಬಂದಂಗೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನನಗೆ ಜೆ ವೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ವಾಟ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ರೋ ಸಮ್. ಜೆ ವೇರಿ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ರೋ ಸಮ್. ರೋ ಸಮ್ ಮೀನ್ಸ್ whatever the element in that row, you suppose you take first row ತಗೋಣ, a11 plus a12 plus a13 and a15. This row sum is equal to 1. They given information ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಸಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲಮ್ ಐ ಆಗ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಕಾಲಮ್ ಸಮ್. ಓಕೆ, ಕಾಲಮ್ ಸಮ್ a11 plus a21 plus a15. You take this one, that column sum is also a 1. This information they given. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲೂ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಸಿಂಬಲ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನೊಟೇಶನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಈ ಸೆಟ್ ಎಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೆಟ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸೆಟ್ ಎಸ್ ಈಸ್ ಸಿಂಪಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಡರ್ 5 cross 5 such that whose elements are either 0 or 1 in such a way that their row sum is 1 and the column sum is 1. Then question is, then the number of element in S is, ಹಾಗಿದ್ರೆ cardinality of this set S ಬರೀಬೇಕು. Cardinality is nothing but number of members in that set. So number of element in that set ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ನೋಡಕ್ಕೆ ಟ್ರಿಕ್ಕಿ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಸಿಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಥಿಯರಿಯಿಂದ ಈ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಸೆಟ್ ಥಿಯರಿ, ದೆನ್
that set theory example is connected to permutation and combination example. 3-4 ಟಾಪಿಕ್ ನ ಒಂದೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನ ನೋಡಿ, 5 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. 5 to the power 5 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ, 5 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ, 55 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ದೆನ್ ಹೌ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ನೀಟಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸಿಂಬಾಲ್ಸ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನಮಗೆ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಗ್ಯಾದರ್ ಮಾಡಿದೆ, ಇದು ಎಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ತದೆ ನಮಗೆ. ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದನ್ನ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಆರ್ಡರ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎ ಇಸ್ ಎ, ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗಿದಾವೆ, 0 ಮತ್ತೆ 1 ಇರ್ಬೇಕು. ಐದರ್ 0 ಅರ ಇರಬೇಕು ಇಲ್ಲ 1 ಅರ ಇರ್ಬೇಕು. ಇವನ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವ ನಂಬರು ಇರಬಾರ್ದು ಆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ರೋ ಸಮ್ 1 ಇದೆ, ಕಾಲಮ್ ಸಮ್ ಕೂಡ 1 ಇದೆ. ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ರೈಟ್ ದಟ್ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ನಾವು ಎಸ್ ಅಂತಾನೆ ಕರಿತೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎ ಆಫ್ ಆರ್ಡರ್ 5x5 ಇದೆ. ನಾವು ದೀಸ್ ಆರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇರ್ತವೆ, 25 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇರ್ತವೆ. ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ. ನಾವು a is 1 or 0 for all I and j, whatever the values you take, and I and j varies from 1 to 5. ಯಾವರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಳ್ರಿ 0 ಮತ್ತೆ 1 ಇರಲೇಬೇಕು. ರೋ ಸಮ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ 1, ಕಾಲಮ್ ಸಮ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ 1. Sum of each column and each row is 1. If we consider first row ತಗೊಂಡ್ರೆ we have 5 charts for a is a. Okay, a1 j. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಇರ್ರಿ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ 1 ಇಟ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಇವು 0 ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ 0 ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಈ ರೋ ಸಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಸಮ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ 1 ಆಗ್ಲೇಬೇಕು. ನನಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಸಮ್ 1 ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು, ಇದು ಯಾವುದರ ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀನು 1 ಆಗ್ಬೇಕು. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಆಲ್ ಪೊಸಿಷನ್, ಇನ್ನ ಎಷ್ಟು ಪೊಸಿಷನ್, 4 ಪೊಸಿಷನ್ ಉಳಿದಿರ್ತದೆ, ಆ 4 ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 0 ಹಾಕಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅವಾಗ ನಿನಗೆ ರೋ ಸಮ್ 1 ಬರ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಫಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಸಮ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಹಂಗೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಸಮ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಹಂಗೆ, ಫಿಫ್ತ್ ರೋ ಸಮ್ ತಗೊಂಡ್ರು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ, ಕಾಲಮ್ ಸಮ್ ಕೂಡ 1 ಆಗ್ಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ನೀನೇನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀಯಾ, ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 1, ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 1, ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ರೋ ಸಮ್ ನಮಗೆ 1 ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಈ ಕಾಲಮ್ ಸಮ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, 5 ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಬಟ್ ನನಗೆ ಕಾಲಮ್ ಸಮ್ ಕೂಡ 1 ಬೇಕು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಹೆಂಗಿದೆ ಇದು, ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪರ್ಮುಟೇಷನ್. ಹೆಂಗೆ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನ ನೋಡಿ, 5 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಇದೆ. ಆ 5 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ನ 2 ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇಂದ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹೆಂಗೆ, ಆ ಟೋಟಲ್ ರೋ ಸಮ್ 1 ಬರ್ಬೇಕು, ಕಾಲಮ್ ಸಮ್ 1 ಬರ್ಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ 1 ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ 1 ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ 1 ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆಮೇಲೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲವೂ 0 ಬರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಬರೋಣ. ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಇಲ್ಲಿ 1 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನ, ಇಲ್ಲಿ 1 ಕೊಟ್ರೆ ನನಗೆ ಕಾಲಮ್ ಸಮ್ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ, 2 ಬರೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಆಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲವೂ 0 ಕೊಡಬೇಕು. ಎಂಟೈರ್ ದಿಸ್ ರೋ ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಷ್ಟೇ 1 ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋಣ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ 1 ಕೊಡ್ತೀನಿ, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪೊಸಿಷನ್ ನ 0 ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆವಾಗ ಯು ಸಿ ಕಾಲಮ್ ಸಮ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ 1, ರೋ ಸಮ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ 1. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಟೆಕ್ನಿಕ್. ಈ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಆ ತರದ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದಾವೆ ಆ ಸೆಟ್ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ನೋಡಿ ಸೇಮ್ ನಾವು ಆನ್ ಕಂಬೈನಿಂಗ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಕೇಸಸ್, ಪ್ರತಿ ಒಂದು ರೋಕು ನಾನು ಇದನ್ನೇ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ರೋ, ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ, ಫಿಫ್ತ್ ರೋಗೆ ನಾನು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಫಿಲ್ ಇನ್ 5 ways, and second row, because this is a multiplication rule, multiplication principle. We are studied in that discrete part. Okay, permutation combination ಅಲ್ಲಿ first row in 5 ways, either in the first position or in the second position or in the third or in the fourth or in the fifth ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಕಿ. Okay, for the second second row ಗೆ ಓನ್ಲಿ 4. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ 1 ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಕೊಡಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಈ 4 ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ 1 ಕೊಡಬಹುದು. ಓಕೆ, 4 ಚಾಯ್ಸ್. therefore 5 into 4. for similarly for a third 3, for the next fourth row ಗೆ 2, for the fifth only 1 option. therefore that is 5 factorial. Okay, then you see your option, there are 5 factorial. 5 factorial matrices are there in a given set. Yes, basically this is an example for linear algebra.
In particularly, it is related to matrix theory, but it can covers set theory, discrete part, particularly that is a combinatorics part, permutation. ಓಕೆ, ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ನಾಟ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅನ್ಲೆಸ್ ಅಂಡ್ ಅಂಟಿಲ್ ಅಂದ್ ಎಲ್ಲಾ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ನ ಓದಿ, ನೀವು ಎಲ್ಲಾ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ನ ಓದಿ, ಬಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಯಾವರ ಒಂದಿಷ್ಟು ಟಾಪಿಕ್ ಇದ್ದಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸೆಟ್ ನೋಟೇಶನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸೆಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಈಗ ನಾನು ಸೆಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸೆಟ್ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಓಕೆ, ಸೆಟ್ ಬಿಲ್ಡರ್ ಫಾರ್ಮರ್ ರೋಸ್ಟರ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ಈ ತರ ಕೊಟ್ಟಾಗೆ ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನ ಗ್ಯಾದರ್ ಮಾಡಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗ್ತೀವಿ ನಾವು. ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ನಮ್ಮ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಫಸ್ಟ್ ಏನೇನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದೆ ಅದು ನಮ್ಗೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ದೆನ್ ಅರ್ಧ ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆದಂಗೆ, ರೈಟ್? ಅಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕ್ವಶನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಥಿಯರಿ. ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ಗ್ರೂಪ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. G along with one binary operation star is said to be a group which obeys 4 laws. Okay, first one is closure law, associative law, identity law, and inverse law. Okay, identity, there exists only one identity element for entire group, and for suppose A is a group element, then definitely there exists a inverse. Each element of that group have inverse element, but identity element is only one for entire group, and satisfying the property that A E is equal to A. Inverse property, A inverse is equal to identity element. You know, basic group theory. Okay, with that knowledge I can solve this one. Suppose if X, Y, Z are elements of a group G. ಯಾವುದು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಗ್ರೂಪ್ ಒಂದು ಯಾವ್ದು ಗ್ರೂಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. These three are element such that product of these three element is equal to 1. X, Y, Z is equal to 1. Then which of the followings are true ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಗಿದ್ರೆ Y Z X is the same, or Y X Z is equal to 1, Z X Y is equal to 1, Z Y X is equal to 1 ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಥಿಯರಿ ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್, ಬಹಳ ಈಸಿ. ಓಕೆ, ಯಾಕೆ ಗ್ರೂಪ್ ನಾನೇನಾದ್ರೂ ಈಗ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಮ್ಗೆ ಮೈಕ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮೈಕ್ ಆನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಮಂಜುನಾಥ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಹಂಗೇನಾದ್ರು ಇದ್ದು ನಾನೇನಾದ್ರೂ ಗ್ರೂಪ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಮೈಕ್ ಕಿತ್ತೋಗ್ಬೇಕು ಈಗ, ಹಂಗ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಗ್ರೂಪ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್. Okay, that G be a group, star is a binary operation, then algebraic structure G, star is said to be a group, it satisfies closure, associative identity, and inverse law anta pata ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಿದ್ವಿ. Because but ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಓಕೆ, ಯು ಸಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಸ್ ಟು ಸಿಂಪಲ್. ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಫೈನೈಟ್ ಗ್ರೂಪ್, ಅಬಿಲಿಯನ್ನೋ ನಾನ್ ಅಬಿಲಿಯನ್ನೋ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಏನು ಇಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಕೇಳಿದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಆದ್ರೆ ಇನ್ನ 4 ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ನಮಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಲಾ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕಿದ್ವಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ನೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಯು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್, ಆಮೇಲೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡೋಣ. ಲೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್ ಆರ್ ದಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸಚ್ ದಟ್ ದೇ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಸ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಭಯ್ಯ. ಈಗ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಮತ್ತೆ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ನ ನೋಡಿ. ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಇದೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನನಗೆ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜೆಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಉಳಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನ ನಾನು ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಆ 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನ ಆ ಕಡೆ ಕಳಿಸೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಂಗೆ ದಬ್ಬಿ ಬಿಡೋದಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರೂಪ್ ನ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಆ ಕಡೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೋಡಿ, ಪ್ರೀ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮತ್ತೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ. ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರೀ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ. ನಮಗೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಲಾ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಎ ಇಂಟು ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ 1 ಇದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಮಲ್ಟಿಫಿಕೇಟಿವ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಜೆಡ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಮಲ್ಟಿಫಿಕೇಟಿವ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ 1 is the ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ. ನನಗೆ ಈಗ ಜೆಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಈ ಕಡೆ ಉಳಿಬೇಕು. ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎಕ್ಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ವೈ ಇನ್ವರ್ಸ್ ನ ಪ್ರೀ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ನ ಪ್ರೀ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಕ್ಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ 1 ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ 1 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಕ್ಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ವೈ ಇನ್ವರ್ಸ್ ನ ಪ್ರೀ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ವೈ ಇನ್ವರ್ಸ್ 1 ಆಗ್ತದೆ.
Z ಅಷ್ಟೇ ಉಳಿತಿದೆ, y ಇನ್ವರ್ಸ್ ಈ ಕಡೆ ಬರ್ತದೆ. ದೆನ್ Z is equal to y ಇನ್ವರ್ಸ್ x ಇನ್ವರ್ಸ್. Am I right? This is by pre-multiplying. ಆಮೇಲೆ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ನ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಎಕ್ಸ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಆಗ್ತದೆ, ವೈ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಉಳಿತಿದೆ. ಪೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಜೆಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೆಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೈ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಬಂತು. ಓಕೆ, ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ನಾವು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ವೈ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವೈ ಬರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ವೈ ಇನ್ವರ್ಸ್ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಜೆಡ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಬಂತು. ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಝೆಡ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ. ನೋಡಿ, ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಮಲ್ಟಿಫಿಕೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನಾವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಬರಿತೀವೋ ಅದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಂಟೈರ್ ಬರೀತೀರಿ, ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟೈರ್ ಬಯಟ್ ಹಾಕ್ತಿರಿ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಟ್ ಲೈನ್ ತಪ್ಪದೇ ಬರಿತೀವಿ, ನೋ ಡೌಟ್. ಬಟ್ ಓನ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವ ಅಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟ. ನಾವ್ ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ, ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನು ಇಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಸೋ ಆಕ್ಟಿವ್. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಷಲಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಸರ್ ನಂತೂ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ ಗದಗ JT ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗಿಂದ ನೋಡಿದ್ವಿ, ವೆರಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಪರ್ಸನ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ನಾವು ಒಂಚೂರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಒಂಚೂರು ಯೋಚನೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ನೀವು ಮತ್ತೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಪ್ರೀ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಿಮಿಲರ್. ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಆಯ್ತು. ಇದು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಕೊಟ್ಟಿರೋ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವರ 2 ಆಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಯಾವ 2 ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅಂಡ್ ಸಿ ಆರ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಬೈ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್. ನೀವು 2 ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಜಾಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ನೋ. ನೀನು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಸರ್ ನಾನು ಎ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಅರ್ಧ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡಂದ್ರೆ ಕೊಡಲ್ಲ ಅವರು. ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇರಲ್ಲ. ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ ಸೇಮ್ ಪ್ರೀ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ post multiply, we can solve that example. Simple na, very easy idena, ಡಿಗ್ರಿಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೇ ಇದೆನಾ, ಏನಾದ್ರೂ ಬೇರೆ ಇದೆನಾ? ಗ್ರೂಪ್ ಥಿಯರಿ ಇದೆ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಟಿವ್ ರೂಲ್ ಇದೆ, ಸೇಮ್. Then I will choose one more question from that group theory. Let G be a group of order 77. G is a group of order 77, nothing but this is a G is a finite group. When we call group is finite, its order is finite number, then we call group is finite. Otherwise, if we call group is infinite. No doubt, they given here group of order is 77. G is a finite group. Then the center of G is isomorphic to which group anta kelidare. Then what you mean by center of group? Z of G anta denote ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ. Center of a group ಅಂದ್ರೆ meaning ಏನು? Number of elements which commutes with every element of group. Commutative property words could have. For example, A and B are the element of group anta ತಗೊಂಡ್ರೆ AB is equal to BA ಬರಬೇಕು. ಆ ತರ ಯಾವುದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಬಿ ಜೊತೆನೂ ಕಮ್ಯುಟೇಟಿವ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಆಗ್ತದೆ, ಇನ್ನು ಸಿ ಜೊತೆನೂ ಕಮ್ಯುಟೇಟಿವ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಡಿ ಜೊತೆನೂ ಕಮ್ಯುಟೇಟಿವ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಎ ಅನ್ನೋದು ಏನಿದೆ, ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಆರ್ಡರ್ 77 ಇದೆ. ದೆನ್ ಸೆಂಟರ್ ನಾಟ್ ಜಿ, ಜಿ ಅಲ್ಲ, ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಜಿ ಇಸ್ ಐಸೋಮಾರ್ಫಿಕ್ ಟು ವಿಚ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Z1 set of integer modulo 1, set of integer modulo 7, set of integer modulo 11, set of integer modulo 77. ಈ 4 ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಇದ್ರ ಸೆಂಟರ್ ಐಸೋಮಾರ್ಪಿಕ್ ಇದೆ? ಐಸೋಮಾರ್ಪಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಇದೆ, ಸೇಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್. ಸಿಂಪಲ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಡೆಪ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಥಿಯರಿಲಿ. ಓಕೆ, ಯಾರು ಏನು ನೊಟೇಷನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಡೆಫಿನಿಷನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೋ ಅವ್ರು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನನ್ನ ವರ್ಡ್ಸ್ ನ. Since G is a group of order 77 ಹಿಂಗಿದೆ. 77 is a number. ಆ 77 ನ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಬರಿಬಹುದು, 2 ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪ್ರೈಮ್ ಆಗಿ ಬರಿಬಹುದಾ? 7 is also a prime number and 11 is also a prime number. Prime number ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ನಂಬರ್ ಥಿಯರಿ is a backbone of group theory. ನಂಬರ್ ಥಿಯರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರೂಪ್ ಥಿಯರಿ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಫೇಮಸ್ ಪ್ರವರ್ಬ್ ಇದೆ, algebra is a great cobra which makes student as a gabra ಅಂತ. Okay, it's a very difficult. Algebra ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಇರಲ್ಲ. Once you thorough with number theory and basic definitions in group theory, then it will become very easy. ಒಂದ್ಸತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಗ್ರಿಪ್ ಸಿಕ್ತು ಆಯ್ತು, ನಿಮ್ ಪಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಗೆ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು
10-13 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಅದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಿಮಗೆ ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಅದು ತರೋ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಂಬರ್ ಥಿಯರಿನೂ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್, I will read this result using this results. Suppose this notation for order of G, if order of G is equal to product of two prime number, where P and Q are distinct prime number and they obey the property that prime number P is less than the another prime number Q, and this prime number P does not divides Q minus 1, Q minus 1 na divide ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ then G ಅನ್ನೋದು cyclic group ಆಗ್ತದೆ, and we know property, if a group is cyclic, that group is abelian. Every cyclic group is a abelian group, and every abelian group center of group is a group itself. Z of G is equal to Z unless and until that group is abelian or cyclic. These are the standard theorems ಇದೆ ನಮಗೆ. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, every cyclic group is every abelian group, no doubt. Okay, if it is abelian or cyclic group, then the center of that group is group itself. G is isomorphic to itself ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ನನಗೆ ಈಗ ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಅಬಿಲಿಯನ್ ಇದೇನೋ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಇದೇನೋ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ನೋಡಿ, ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಗ್ರೂಪ್ ನ 2 ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿ ಬರಿತೀವಿ. ಆ 2 ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಸ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ದೆನ್ ಐ ಗಿವ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ದಟ್ G must be a cyclic group. G, once it's cyclic, then one of our theorem says that the cyclic group is definitely abelian, and one more theorem says that if it is abelian, then center of that group is definitely isomorphic to group itself. Okay, now you see they given that order of that group is 77. This is one composite number. This composite number can be written as a product of two primes, that is 7 and 11. 7 is a prime number and 11 is a prime number, and this satisfies this property. P does not divide Q minus 1, 7 does not divide 11 minus 1, because 11 minus 1 is 10, 7 does not divide 10, therefore this property is holds good. If this property is holds good, G is a cyclic group ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗಿದ್ರೆ since C is a cyclic, G is a cyclic group of order 77 ಇರೋದ್ರಿಂದ every finite cyclic group is always isomorphic to Zn. Okay, ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, every cyclic group of order n is isomorphic to Zn. Zn ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆರ್ಡರ್ 77 ಇದೆ, then G is isomorphic to ಏನಿರ್ತದೆ, Z77 ಇರ್ತದೆ. Therefore G is isomorphic to Z77. Z77 is a cyclic group. This is cyclic, it implies it is abelian group. Therefore our center of G denoted by like Z of G, and the center of G is isomorphic to Z77. Then you see these 4 options, Z1, Z77, Z11, Z77 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, Z7 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಆಗಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಗ್ರೂಪ್ ಯಾರಿಗೆ ಐಸೋಮಾರ್ಫಿಕ್ ಇದೆ, ಅವರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಈಸ್ ಐಸೋಮಾರ್ಫಿಕ್ ಟು Z77. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಓಕೆ, ಬೈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನನಗೆ ಗ್ರೂಪ್ ಥಿಯರಿ ಬರೀ ಡೆಫಿನಿಷನ್ಸ್, ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅಬಿಲಿಯನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಓಕೆ, ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಗ್ರೂಪ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಬಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಫೇಲ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ ಯೂಸ್ವಲ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ನೀನೇನಾದ್ರೂ ಚೆಕ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲವೂ 77 ಎಲಿಮೆಂಟ್, 77 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನೀನ್ ಬರೀಬೇಕು. ಬಟ್ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗಿದಾವ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ವಿ ನೋಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಓನ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಆರ್ಡರ್ 77, ಮತ್ತೆ ಆ ಗ್ರೂಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಆ ಗ್ರೂಪ್ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಇದೇನೋ, ಅಬಿಲಿಯನ್ ಇದೇನೋ, ಸಬ್ ಗ್ರೂಪ್ ಎಷ್ಟಿದಾವೋ, ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಬೈ ನೋಯಿಂಗ್ ದೀಸ್ properties from our number theory, we can guess it what group it is, ಯಾವ group ಅಂತ guess ಮಾಡ್ತೀವಿ. Once it will come to know this group is a cyclic group, then our story is very simple. cyclic group ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಈಸಿ ಆಗಿ ನಾನು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. that is nothing but a cyclic group abelian. every abelian group center of group is itself. Every center of that abelian group is isomorphic to itself. Therefore it is a Z77. Simple question. Okay, without touching the pen to the paper, ನಾನು ಟಚ್ ಮಾಡ್ಲಾರ್ದೇನೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಸಿಂಪಲ್.
ಇಷ್ಟು ಟ್ರಿಕ್ಕಿ, ಇಷ್ಟು ಈಸಿ ಇರ್ತದೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ನಾವು ಹೇಳಿದಿನಲ್ಲ, ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಮೆಥಡ್ ಬೇಕು ನಮಗೆ, ಸ್ಟಡಿ ಬೇಕು. ಯು ಫಿಕ್ಸ್ ಇಟ್ ಡೈಲಿ. ನನಗೆ 2-3 ಅವರ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅವರ್ಸ್ ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು, ಲ್ಯಾಬ್ ಟೈಮ್ಸ್ ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು, ಕ್ಲಾಸ್ ನ ಟೈಮ್ಸ್ ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು, ಡೈಲಿ ಒಂದು 2-3 ಅವರ್ಸ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಬುಕ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನ ಕ್ಯಾಶ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಸಿಗ್ತವೆ. ನಾನು ಬಿಟ್ಟಿರೋ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಕೂಡ ಇದಾವೆ. ಅಥವಾ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಆನ್ಲೈನ್. ನಿಮ್ಗೆ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಲೇಜ್ ಅವರ್ಸ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಒಂದು 4 to 6 months ಟ್ರೈನ್ ಅಪ್ ಆಗಿ. ನಾನು ಈಗೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾವು ಮಾಡಿಸಿದ ಕ್ವಶನ್ನೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ, ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ. ಅವರ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ 40%. ನಿಮಗೆ ಟ್ರೈನ್ ಅಪ್ ಮಾಡೋದು, ನಿಮ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿನ ಬೆಳೆಸೋದು ಅಷ್ಟೇ. ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬೆಳೆಸೋದಷ್ಟೇ ನಮ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಇರ್ತದೆ. ಬಟ್ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ಯು ಪೀಪಲ್. ನೀವು ಹೇಗೆ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಓಕೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಟೈಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು, ನಾನು ಈಗ ಈ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಈ ಕ್ವಶನ್ 4 minutes ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್. ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಓಕೆ, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಎಷ್ಟೋ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್, ಆನ್ಲೈನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. 10 ಕ್ವಶನ್, 5 ಕ್ವಶನ್, ಈ ವಾರ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ರೆಡಿ ಆಗಿ ಮುಂದಿನ ವಾರ ಈ ತರ ಇರ್ತದೆ, ಒಂದು 10 ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಅದು ಟೈಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಟೈಮರ್ ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಅದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಈ IITC ದವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ ದ ಮಂತ್ ಆಫ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಆರ್ ಜನವರಿ, ಅವರು ಒಂದು ಪ್ರೀ ಟೆಸ್ಟ್, ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೇಮ್ ಜಾಮ್ ಇರೋಂಥದ್ದು ಒಂದ್ 2-3 ಟೆಸ್ಟ್ ನ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ. ನೀವು ಅದನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವರ್ಚುವಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ, ವರ್ಚುವಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಇಂದ ನಾನು ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆನ್ಸರ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹೆಂಗ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಎಲ್ಲಾನು ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಾನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ನಮಗೆ ಏನು ಮನಸ್ಸು ಬೇಕಷ್ಟೇ, ಮನಸ್ಸು ಬೇಕು. ಅದು ಒಂದೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಈಗ ನೀವು ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಿಮ್ ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಸ್ ಇಂದ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾಡಿ, ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಗ್ಯಾದರ್ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ ನಮ್ ಡ್ಯೂಟಿ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಷ್ಟೇ. ಸರ್ವಜ್ಞನೆಂಬುವನು ಗರ್ವದಿಂದ ಆದವನೇ, ಸರ್ವಜ್ಞನೆಂಬುವನು ಗರ್ವದಿಂದ ಆದವನೇ, ಸರ್ವರಳು ಒಂದೊಂದು ನುಡಿ ಕಲಿತು ಪರ್ವತವೇ ತಾನಾದ ಸರ್ವಜ್ಞ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹತ್ರ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಒಂದಿಷ್ಟು ನಾಲೆಜ್ ಬರ್ತದೆ, ಟೀಚರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬರ್ತದೆ. ಕೇಳ್ರಿ, ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಮೀಟ್ ಆಗ್ರಿ ಅವ್ರ ಕ್ಯಾಬಿನಿಗೆ ಹೋಗಿ. ಏನೋ ಒಂದ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಟೈಮ್ ಬಾ ಅಂತಾರೆ, ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಈ ಲೈಬ್ರರಿಲಿ ಈ ತರದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ನ ತರಿಸ್ಕೊಡಿ, ಮೀಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸರ್, ಅವ್ರೇನ್ ಬೇಡ ಅಂತಾರ. ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲೇಜಸ್, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್, ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಪೆಂಡ್, ನೀವಿರೋದ್ರಿಂದನೇ ಇರೋದು, ನಾವೆಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದನೇ ಅವಕ್ಕೆ ಕಳೆ ಬರೋದು. ಹೌದಾ, ನಮ್ಗೋಸ್ಕರನೇ ಅವು ಇರೋದು. ಬಟ್ ನಮಗೇನು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬೇಕು, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಂದ ನಾನು ಕಲಿಬೇಕು, ಕಲಿತ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಹಾಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ವಿತ್ ದಿಸ್ I will conclude my talk before going to discuss with people. If you any queries regarding exams or topics or regarding books, study materials, you can ask me, and you take my personal number. ನೀವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾನು ಈವ್ನಿಂಗ್ 8 o'clock ನಂತರ ಫ್ರೀ ಇರ್ತೀನಿ, ರೈಟ್? ನೀವು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ನಿಮ್ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಗ್ಗೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ, ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇ ಡೌಟ್ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಯು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ನಂಬರ್ ಅಥವಾ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ನಾ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮೇ ಬಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮಂತ್ ಅಥವಾ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಆಫ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅನೌನ್ಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಜಾಮ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ 2022 ಎಕ್ಸಾಮ್. ಟೋಟಲ್ ಅಪ್ ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಫೆಬ್ರವರಿಗೂ ಕೋರ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. 5 to 6 month ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಮಾರ್ಕ್ ಟೆಸ್ಟ್, ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್, ಆನ್ಲೈನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ವಿಶ್ ಜಾಯಿನ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್, ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮೀ, ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಾಯಿನ್ ಇಟ್. Okay, Ashok sir. Sir. One student participant is asking, how many sir. times we can attempt the JAM exam? How many times? We can attempt the JAM. Is there any restriction is there to like IS case? ಇಲ್ಲ, ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್
ಅದೇನು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 1 or 2 years ಏನಾಗ್ತದೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀನು BSc 4th ಸೆಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊ. BSc 4th ಸೆಮ್ ಇದ್ದಾಗ ನೀನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ. ಬಟ್ ನಿಮ್ದು ಏನಾಗ್ತದೆ ಡಿಗ್ರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್లేదు, ನೀನ್ ಈ ಒಂದು ಜಾಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತದ ಬಟ್ ನಿನ್ಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ನೀನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಮಂತ್ ಅನ್ನೋದ್ರೊಳಗೆ ನೀನು ಡಿಗ್ರಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಅವಾಗ ಬರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀ ನಿನ್ ಐಡಿಯಾ ಬರ್ತದೆ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಟೆಂಡ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯ, ಜಾಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆದೆ, ನೀನು ಸಪೋಸ್ ಯು ಗೆಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಓಕೆ, ಅಥವಾ ನೀನು ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲ, 1 more 6 month ಟೈಮ್ ತಗೋತೀಯ. ಬರೇ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಆ ಜಾಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ನೀನ್ ಏನಾದ್ರು ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತೀಯಾ, ಅವಾಗೂ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ಗೂ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಹೋಗ್ತೀಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಹಿಡಿತಾರೆ. ನೀನು BSc ಫೈನಲ್ ಇದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಇರೋ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ನೇ ಬೇರೆ. ನೀನು ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು 1 year 2 year ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ನೇ ಬೇರೆ. ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಚೂಸ್ ಫ್ರೆಶ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್. ಯಾರು ಫ್ರೆಶ್ ಇರ್ತಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಸೀಟ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀನು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಏನು BSc ಫೈನಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಪಾಸ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ದಟ್ ಈಸ್ ಗುಡ್. ಅದನ್ನ ನೀನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇದೆ ನಿನಗೆ. ಹಾ ಸರ್. One more participant from Kumta. ಹಾ ಸರ್. Sahana Shetty asking sir. PUC marks ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಸರ್. ಡಿಗ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಡಿಗ್ರಿ PU ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಮಗೆ ಯಾವುದು ಏನು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಓನ್ಲಿ ಡಿಗ್ರಿ ಅದು ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ. ಹೇಳಿದಿನಲ್ಲ, GM ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ 55%, ಮತ್ತೆ SC ST PWD ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಇದ್ರೆ 50%. ಅಷ್ಟಿದ್ರೆ ಸಾಕು. PU ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ ಸರ್, ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎನಿ ಕ್ವಶನ್? Samesh sir. Yes sir. Yes sir. Please carry on. Okay, thank you to one and all for patience, for your patience. Thank you so much, and sir. I thank Manjunath sir as well as We still have principal one of sir thank SL you. Patil sir. Okay, thank you. Ashok sir. Sir, from Gayatri N asking sir, 4th ಕೇಳಿ ಸರ್, ಕೇಳಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ. 4th ಸೆಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಬಹುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ಸರ್. ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮ್ ಇದ್ದಾಗೆ 4th ಸೆಮ್ ಓಕೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಆಗ್ಬೋದಾ? ಆಗ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಈ ಒಂದು ನೀನ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆದ್ರೂ ನೀನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮುಗಿದಿರಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನ, ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಇಟ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Samesh sir, please. Thank you, Ashok sir. It was really informative session. At the same time, it was kind of a counseling, guidance, career guidance, or being friendly and informative. Thank you so much for all your valuable time and efforts. And it really feels good when some youngster will coming and addressing the students to select something which is very appropriate at times. So thank you so much, sir. I think with these words, I request Devendrapam Majge sir to propose a vote of thanks. Thank you, sir. Thank you. Yes, sir. If my mind can conceive it and my heart can believe it, then I can achieve it, said Muhammad Ali. Respected resource person Ashok, our beloved principal Sri SL Patil sir, and IQSC coordinator UG Patkar sir, and all the participants of this workshop. Good afternoon. I am Devendrappa R, Department of Mathematics, KLE Society, SSMS College, Athani. Today on this platform, by the grace of Sri Sivayogi Murugendra Swamiji, I am here to extend my gratitude everyone who have attended this workshop on JAM exam preparation 2022. First of all, I would like to thank to our speaker,
of this workshop, Mr. Ashok K, who gave the informative knowledge about the JAM exam 2022. So on behalf of our principal and staff members, I am very much thankful to Sri Ashok sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Secondly, I would like to thank our beloved principal, Sri S.L. Patil sir, who guided us to make this workshop grand success. Thank you, sir. Now, I would like to thank our IQSC coordinator, Professor U.G. Patkar sir, and our organizing secretary, Professor M.M. Holly sir. Thank you, sir. Also, I would like to thank all the department members who have contributed direct or indirectly to make this workshop success. Last but not least, I would like to thank all the students who have active participant in the workshop. I would like to end my vote of thanks with the words of one of the greatest mind to ever live on this planet, Dr. Albert Einstein. Try not become a man of success. Try not to become a man of success, rather become a man of value. Thank you one and all. Over to Sangmay sir. Thank you so much, sir, for proposing word of thanks. And sir, I think Holiver sir has to say something. Yeah, Please, sir. I request all the participants in the group, JAM group, I will send the feedback link. Please fill the feedback link and submit immediately. I request all the participants, okay? After the conclusion of this session, immediately I will send the feedback link. Please, all the participants submit that feedback link. Okay, thank you for your active participation once again. Okay, Sir, Sangmay sir. Yes, sir, please. ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಸರ್, ನಾನು PPT ಮತ್ತೆ ಸಮ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇದೆ, ಕ್ವಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಸರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್, ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬುಕ್ಸ್ ಲಿಸ್ಟ್, ಕ್ವಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎಲ್ಲಾನು ನಿಮ್ಮ 2 ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಓಕೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಸರ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ಫೋಟೋಸ್ ಅಥವಾ ನೀವೇನು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆಮೇಲೆ? ಓಕೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. Thank you, sir. It's a honor for us being here. When there were almost 100 participants in this group, and almost 120 plus participants were live on YouTube. So it was really informative, and students were interested listening to you because that friendly conversation definitely connects students over the period. So I wholeheartedly thank you, sir. And I thank all the participants who made this program successful. With the permission of principal, sir, I would like to conclude the session. Okay, good.